everyone, my name is Emily Hussey, and in this edition of Human Rights Hero, we focus on the incredible challenges facing defectors from North Korea. I'm joined today by Dr. Erin Lee, a North Korean defector. Welcome, Dr. Lee. Nice to meet you. Before we get into the interview, I want to highlight some of Dr. Lee's background. Dr. Lee was the U.S. State Department's 2010 International Woman of Courage Award winner, and the first North Korean defector to run for the Republic of Korea's National Assembly, as well as the first female defector to earn a doctoral degree. Dr. Lee is the founder and director of the North Korea Traditional Culinary and Culture Institute, the first and only of its kind in South Korea, and also runs a North Korea-style restaurant in Seoul. Dr. Lee, thank you for your willingness to share your story. 이란 박사님 오늘 이 자리에 와주신 걸 감사합니다. What influenced your decision to leave North Korea? 박사님께서는 어떤 이유가 그 북한을 떠나게 될 제일 큰 영향을 줬는지요? 미국에 있는 저희 이산 가족입니다. 그런데 6.25 전쟁 때 헤어진 가족의 일부가 한국을 거쳐서 미국으로 이제 이민을 오셨고, 저희 아버지는 북한에 홀로 남으셔서 저희가 이산 가족이 됐는데, 미국에 있는 저희 사촌 동생 헨리 리가 우리 가족의 스토리를 이제 책으로 펴냈어요. 근데 거기에 저희 아버지께서 청년 시절에 김일성 물러가라 이렇게 피켓 들고 반정부 투쟁을 하셨다는 내용이 막 나오고, 또 저희들이 실질적으로 평양에서 정치적인 이유 때문에 추방을 당해가지고 혁명화 구역에 가서 이제 처벌도 당하고 이렇게 된 상황에서 저희들이 북한에서 이제 또 다른 정치적 탄압이 이제 있기 때문에 탈북을 하게 됐죠. So the biggest reason for my leaving North Korea is I'm what would be considered a separated or divided family, and what happened is that at the outbreak of the Korean War, our relatives they escaped from the northern part of the peninsula and resettled in South Korea and eventually immigrated to the U.S. And one of my distant relatives, she's actually a somewhat well-known author. Her name is Harry Lee, and she actually wrote a book that mentioned my side of the family story and about how my father did anti-Kim Il-sung, the founder of North Korea, type anti-Kim Il-sung protest and the picket sign holding that type of activities before the war began. And of course, this exposed my father to the anti-Kim Il-sung activities, which is a grave sin in the eyes of the regime. So our family, as a result of this article, of this book being published, our family was politically oppressed, and we were banished from Pyongyang, from where we're living to in Pyongyang to an outlying remote area and to a revolutionary zone. So that was the biggest reason why I decided to escape from North Korea, to escape that political oppression. In your opinion, what more can the United States do to promote human rights in North Korea? 박사님께서는 미국 정부가 어떻게 북한 인권 개선에 더 신경 쓰거나 힘을 줄 수 있는지요? 사실 북한에는 어떤 계층에 상관없이 지금 식량권을 위협받고 있고 생존권에 상당한 위협을 느끼고 있기 때문에 전체적으로 인권이 이제 나쁜데, 또 정치범 수용소에 재판도 하지 않고 잡혀가는 사람들이 있고, 또 배고픔이라든가 이런 걸 견디지 못해서 탈북한 사람들이 계속 북한으로 강제 북송돼가지고 소용당하고 고문당하고 이런 사실들이 지속적으로 계속 발생하기 때문에 미국 정부가 지금 북한의 비핵화에 대한 강경한 대북 압박을 가하고 있는데, 이것과 함께 북한의 인권 개선을 위해서도 북한 비핵화하고 똑같이 이렇게 대북 압박을 가해야 된다고 생각을 합니다. North Korea, even now, regardless of one's social status, there is still great difficulty in terms of the food being provided to the people, access to food, the whole sense of the survivability in the country. It's still at risk for so many of the people in the country, and therefore the overall situation in North Korea is still pretty bad. There's still people dying
sent to prison camps without a fair trial and still dying in the prison camps. There are still people who left North Korea to China being repatriated back to North Korea who are punished when they are returned to North Korea. So right now, with all the talks about summits and about denuclearization, I think the U.S. should put the focus not only obviously on denuclearization, but on the same level, the same track. The U.S. should also put the human rights issue on the same level as the denuclearization talks, so that the issue can be highlighted, and that I believe would be a truly helpful way for the U.S. To help improve the human rights situation in North Korea. 이 리본이 그 어터 원비어 군을 추모하는 리본인데요. 어터 원비어 씨는 그 북한에 들어가기 직전 날 저희 식당에 와서 식사를 하고 갔어요. 그래서 제가 만나본 적이 있고요. 그런데 그 친구가 이제 평양에 가서 잡혀가지고 그 정치범으로 이제 노동교화형에 처해져가지고 고문 끝에 의식불명 상태가 돼서 미국에 돌아온 지 엿새 만에 사망이 됐기 때문에 이 북한에서 이 정치범들에 대한 어떤 이 얼마나 잔인한 고문이 가해지고 있는지 이번에 그 단적으로 보여준 거라고 생각을 합니다. 그래서 저는 이제 어터 원비어 군이 너무나도 억울하게 잔인하게 고문을 당해서 살해됐기 때문에 그 어터 원비어보다 더 가혹하게 또는 어터 원비어처럼 그런 고문을 당해서 죽은 사람들이 북한에 너무너무 많다는 사실이죠. 지금도 죽고 있고 이렇기 때문에 저희는 이제 그 캠페인을 하고 있는데요. 이 어터 원비어 군의 그 사례만 놓고 보더라도 북한의 그 인권 문제는 더는 방치하면 안 되는 아주 시급하고 정말 핵무기보다도 더 시급한 문제일 수 있다는 말씀을 드리고 싶습니다. And so the pin that I'm wearing right now, I made this through my organization in memory of Otto Warmbier. And Mr. Warmbier, he actually visited my restaurant the day before he left for his trip to North Korea. So I made this in memory of him, and we all know what happened to Mr. Warmbier 6 days after his return in a vegetative state back to the U.S. He died, and it's presumed that he died after suffering the very unfortunate situation in North Korea. And this goes to show how violent and how murderous the North Korean regime is. And unfortunately, there are so many people in North Korea, North Korean citizens who have suffered and are still suffering far worse than what Mr. Warmbier went through. So we must not let this situation continue in North Korea any longer. So in addition to the nuclear issue, the denuclearization issue, the human rights issue must be brought to the forefront and brought up to the same level as the denuclearization issue. 이번에 트럼프 대통령께서 탈북자 지성호 씨를 비롯해서 그 9명의 탈북자들을 만나주시고 또 펜스 부통령께서 한국 방문하셨을 때 탈북자들을 이렇게 만나주시고 북한 인권에 대해서 관심을 가져주신 거에 대해서 저희 탈북자들은 상당히 감사하게 생각을 하고 있고 핵무기에 앞서서 인권 문제를 더 선차적인 이 전략으로 내세웠으면 좋겠다 이런 말씀을 드리고 싶고 사실 북한에서 그렇게 북한 주민들이 굶주림과 고통 속에서 수백만이 굶어 죽는 상황 가운데서도 핵 개발과 핵 실험이 가능했던 것은 북한이 인권 탄압 독재 국가였기 때문에 가능했다고 저희들은 생각을 하고 있습니다. And so the defector community is very grateful to the Trump administration, to the U.S. government for not only hosting the defector Chi Sung-ho to the State of the Union address, but also in addition to that, a few days after that, President Trump met 9 defectors in the White House, and Vice President Pence, when he visited Korea during the Winter Olympics, he also met 4 defectors. So in that regards, we are very grateful to the U.S. administration for showing its concern and interest in the defectors. And the North Korean regime has been able to continue its existence as a murderous dictatorship because it is a regime that does not care about human rights, and it is able to do whatever it wants by not adhering to human rights standards. So that's why I believe that as a strategy, the U.S. government must include the human rights aspect.
And how have you found yourself interested in culinary studies? Have you found food diplomacy to be an effective tool in engaging the international community? 박사님께서는 그 음식 식당을 통해서 이제 그 활동을 하시는 걸 알고 있는데 그 쉽게 말하자면 그 음식 외교라고 할 수 있을까요? 그걸 통해서 어떻게 이제 활동하고 어떤 식으로 그게 그 특별한 활동이십니까? 그런 그 활동을 통해서. 우선은 제가 이제 대한민국에 3만 2천 명 정도의 탈북자들이 와 있는데 일자리를 구하기가 상당히 어렵습니다. 그래서 저희 그 레스토랑에서 일하는 사람들은 다 100% 탈북자들이고 그래서 그분들의 생계를 유지토록 해주는 것이 제가 자금이나마 그 기여할 수 있는 부분이라고 생각을 하고요. 그리고 저희는 이제 2013년부터 계속 그 통일약과라는 그 코리안 그 전통 과자를 만들어서 그 군인들에게 기증을 해왔습니다. 2015년부터는 주한 미군에게 이제 선물을 했는데 2015년 그 땡스기빙 데이 때 미 이사단 15,000명에게 이제 그 했고 또 작년에는 그 을지 프리덤 가디언 그리고 키 리졸브 훈련 여기에 또 훈련 그 저희들이 기증을 했고 올해도 이제 키 리졸브 훈련에 그 통일약과를 선물함으로써 그 한미동맹이 정말 자유를 지켜주는 그러한 동맹으로서 영원히 이제 유지되기를 간절히 바라고 있고 미안합니다. 한국 사람들이 지금 상당히 불안해하고 있는데 특히 탈북자들 같은 경우에는 대한민국의 공산화가 혹시나 되지 않나 그런 걱정을 너무 많이 하고 있습니다. 그래서 6.25 전쟁 때 그 한국민들의 자유를 위해서 싸워준 미군들에게 저희들이 정말 감사함을 표시하고 싶고 앞으로도 이 자유동맹이 정말 잘 지켜져서 대한민국은 물론이고 북한 땅에도 하루빨리 자유민주주의 시장경제 체제가 들어설 수 있기를 간절히 바라는 마음으로 저희들이 이 일을 계속하고 있습니다. 그래서 저는 제가 하는 일에 대해서 그 일을 할 수 있도록 허락해 주신 하나님께 감사드립니다. And so there are 32,000 defectors who have resettled in South Korea, and many of them, for even more so for the recent ones who arrived, it's very difficult for them to find jobs. So through my restaurant, I try to provide whatever I can to provide employment for the defectors. So all the employees at my restaurant, they're all defectors, so that they can have that employment experience and to learn and to have that sort of a job guarantee. So that's one way that I use the food diplomacy to help my fellow North Koreans in South Korea. And secondly, starting from 2013, I provided, in Korean it's called yakgwa, which is a traditional Korean biscuit. And I provided this to South Korean troops. And starting from 2015, I provided this to the U.S. Forces Korea troops who are based in Republic of Korea. And in Thanksgiving of that year, I provided this Korean traditional cookie called yakgwa to 15,000 U.S. soldiers Thanksgiving in 2015. And also during the military exercises, the Ulchi Freedom Guardian exercise or the Key Resolve exercise, I also provide the traditional Korean cookie, the yakgwa, to these troops as well. And I believe that it's so important that this alliance, the ROK USA alliance, is what freed the South Koreans from the grip of communism during the Korean War. And I hope that this alliance will endure for eternity. And right now in South Korea, there is a lot of uncertainty because many people in the South Korean society, and more so for the defectors, feel that the country is going in the wrong direction in the sense that they feel that the country is going the wrong way, that it's becoming very socialist or communized in a sense.
And the blood that was spilled by the American soldiers during the Korean War that guaranteed the freedom and the safety of our country, we must never forget that. So hopefully one day, not only in South Korea, but one day in North Korea, the U.S. will be able to contribute to making North Korea a country that is not a socialist dictatorship, communist dictatorship, but one that is a democratic, a free market, a capitalist, free country. And I'm so grateful to God that I'm able to contribute however I can to make this a reality. So thank you. Thank you, Dr. Lee, for taking the time to be here today. Thanks again for listening to this episode of Human Rights Heroes. We hope you'll tune in again next time and follow the State Department on Facebook and Twitter at State.drl.